not start before you enforce discipline in your classroom. And it becomes a problem, it becomes a topic now because we are having problems in our schools to balance discipline in classrooms. Hence, it becomes a major topic because without discipline, no teaching, no learning will take place. Thank you. Amen. It's a very valid point that you're raising, that discipline. And I want to touch on what Mahatebe has said, that discipline is something that sets the tone of a school. If it's not disciplining, teaching and learning, it will be difficulty. And if teaching and learning is difficult, then the purpose of school cannot happen. So disciplining, yet our scholars run effectively, scholars run efficiently, and that children can learn, because when they learn, they feed into the system. So if we was not teaching and learning, then we won't have a future. We won't have a country in educated and prepared learners. And what does discipline mean to you as parents, and also bearing in mind the school environment? As much as you are not always there, but then what would it mean to you how you work at discipline within the school environment? Amen. Horona batswadi, it means a lot because bana ba qeta nako e ngata sekolong. We come back home, re bathola ba robetse. So if it is not enforced go sekolong, e ka etsuwa kae hape, because at the end of the day, ke mo ba qetang nako e ngata. Again, e ba preparela hore e tlo ba batho ba baholo ba tlo itshwarang ka tsela e loketseng. So ho bohlokwa. Amen, wazalwane. Discipline, in my perspective, ke tsela eo re lebeletseng boitshwaro ba bana bo be motjheng o lokelang taolo e nepahetseng. Ha re bua ka discipline, re lebeletse hore matishere sekolong a hatelle le ho tisetsa seo batswadi hae ba se lwantshang hore re batla bana ba tsepame ba kene motjheng. I don't know if ke bua motjha ke tsela e right. Ko ra bua ka motjha, it's like a line. Ha batho ba tsamaya in a red line, ho na le blue line, ho na le yellow line. All of them, they need to stick only on a red. That's what we're expecting from the teachers. Hore baska ba re ha batswadi ba fane ka a red line, ha ba fitla teacher e itseng e ba jumpisetsa to the yellow line, e mo ba isa ka the blue line. We should be having one common understanding ka discipline, or what it means for a discipline. Okay, now my next question is actually directed to you as teachers, and we need to be honest, there are current problems that we are facing, especially to be precisely in the Val, whereby young people, we see them getting hurt and I want to know what makes it difficult to have classroom discipline today, and also what support do you need from parents to actually make sure that there is classroom management? What makes discipline difficult in our classrooms? Ndade has touched something very important. Hore matitjhere le batswadi ke rona ba disciplinang bana. Ha ke le titjhere, I build on what a parent has built already. If ke thola ngwana e leng hore ha rutwa ho tswa ha bona, ho tlo ba thata ho nna ke le titjhere hore ke rute ngwana o discipline. Hobane jwale ke qala fatshe, ene jwale ke na le mefuta e mengata ka tlelaseng. Ke na le ngwana a tswang lelapeng le nang le thuto e ntle, ke na le ngwana a tswang lapeng le nang le thuto e mpe, ke na le ngwana a tswang lelapeng le senang thuto at all. Ko re ngwana o confused. Now I am in a classroom, I have to deal
with all these kinds of learners. And I have to accommodate all of them. Can you imagine how chaotic it becomes at the beginning of the year? Because now, ke mane mo re kopanang le bona, ba tswa malapeng a bona ka mekgwa ya bona. And also, in a classroom hape, re na le ngwana o motswadi wa hae a itseng ho yena, titjhere eo e tleke ke tla mo bontsha. Re na le ngwana o hape. And then we also have policies in place that are binding us as teachers. There are certain things you cannot say to those learners. There are certain things you cannot do to those learners. And remember, we are living in Motaung, o e leng hore bana ba rona, they have more rights than anyone else in the world. So you need to bear in mind how le ka hara class e hore whatever I say can work against me. Whatever I do may work against you. Now, Abdu Tumelo, ntho e etsang discipline hape ebe thata ka ditlaseng. The main thing at this point is the fact that we as teachers, we are afraid of our learners. We are afraid of them because anything can happen any day. I'm going to lose tjhelete ya bana ba ka kaofela, and I won't be able to work. Now, some teachers, not every teacher, teacher o mong a ka tla a re, nna ke tlo ba sheba fela because at the end of the day, bana ba ka ba tlo lahlehelwa ke mogolo. Ke tlo ba sheba ba fela ba etse ntho e nngwe le nngwe e ba batlang ho e etsa. Can you imagine a high school classroom? Bana bao ba baholo, ba se ba telele ho rona. Ke nna wane ke atla ke le maphiri ke phethile ke tlo ba ruta ke ema ka pela bona with those different kinds of behaviors. E leng hore bana ba bang ba tla sekolong ba le under drug influence, ba e leng hore ba tla sekolong ba nwele jwala, ba e leng hore ba tla ka mekgwa eo e mebe eo. So also we need to look into our policies, the way they were structured, because di entsuwe, but ha wa tloka di alternatives tsa hore ha re sa ba etse tje ke eng e re ka e etsang hore re bane le discipline ka ditlaseng tsa rona. Jwale re a tshaba batswadi, re a tshaba, re phela mmusong e leng hore re a tshaba, re tshaba bana. So there ain't no way bana ba tlo bana le discipline e le hore rona re a ba tshaba. So what we need from batswadi kgalemela ngwana. Ha teacher e o bitsa e re ngwana o na le bothata bo itseng, ska ba re mo se nna ka tlung ngwana wa ka ke ngwana a lokileng, nna ngwana ona ha etse dintho tse tsena ka tlung. These children, they are living a double life. Ka tlung ke konyana hobane o kopana le yena for 2 hours 3 hours, ha fihla ka ntle, this child is something else. And as a parent, you need to make research ka ngwana hao. Find out hore ngwana hao ha le ka ntle, what kind of life is my child living? Even if it means I have to go through my child's phone sometimes just to see what kind of conversations, what kind of friends does my child have, because we don't know our children. And then how bitswa sekolong, o bo batla ho rezena, o bo batla ho lwana, hore teacher e against ngwanaka, teacher ena ha e batle ngwanaka. Whereas I'm trying to assist so that we can discipline. Be involved in your child's life. Be involved in your child's school work. O ska tla ka di last minutes, o tlo batla ho tseba hore ngwanaka o baneng a faitse. Nka bo re lokisitse at the beginning of the year, and dintho di nka bo di le hantle. Thank you. Yeah, no, I think, Mama Khatebe, you've said a mouthful. I cannot add too much there. That literally charity begins at home. We need to rona at home, set a tone. Bana ba rona ba fitla sekolong. Sekolong is a place for teaching and learning. It's not a place mo re tlo qalang ka discipline, ka di values, ka di morals. The values, the morals, the way they have to behave starts at home. Charity literally begins at home. Amen. Thank you. That is from the teacher side. But then now coming to the parents, I understand that charity begins at home. But then we cannot neglect the fact that sometimes it becomes difficult to actually even have discipline from home. Now, we would like to understand from the parent perspective, what are the contextual factors
that lead to not even having discipline at home, which will be outpoured ko sekolong. Ra thola hore ka tlung le re la kgalema mare, sometimes ngwana ha mamele from ko gae, and that cannot be projected hore o tla hlompha ko sekolong. What are the contextual factors? What might be the cause hore le ka tlung le hlolehe ho bana le order? The factors might be lack of information, citing labatswadi, from the department, ka boyona, ho taba ya di learning barrier, le taba ya di special schools. Hangata na min environment, mo ke sebetsang ka bana ba banyane. So ke motswadi ho bana ba 30 hara beke from hoseng ho fihlela ka 4. Ke ECD practitioner, so ke mme ho bona. Ke ya hae ke lo ba mme ho bana ba babedi. You see, when you call a parent mo jwetsa hore ngwana o na le mathata a so, they were reacting ka teng hore ha informed hore it doesn't mean hore ngwana ha disabled. And in most cases, bana ba na le mathata ka tlelaseng ba naughty, ba stotu haholo, because I think ba feel hore ha ba fit in, they want to be seen ka ho etsa dintho tse tswileng tseleng all the time. Before it tlo fihla mane mo ngwana sa le mohola le secondary, ho na le dintho tse ileng tsa ske tsa shejwa ho tloha a le mnyane. Mo a ke be a bouwe environmenting e right e caterang di needs tsa hae tsa ho ithuta, a kgona hore a jele in le bana ba bang. So ke nana information hlakoreng la batswadi ka dintho tseo kaofela tsa hore di barriers ke eng, ngwana o mmona jwang, o ka mo thusa jwang, o intervene jwang jwalo ka motswadi. Ya leka, that might be one of the factors. O eda ho dintho tseo di panel se di buile. Only 1 or 2 things tse ya pele re phela in a democratic country mo di rights di fueng bana haholo, mo di rights di fueng di criminals haholo feta batho ba lokileng. Hona le polelo ya rona ma Afrika where re reng ngwana ke ngwana wa setjhaba, se ngwanaka. And to back up that, how about Exodus 20, Bibele ere rata moahisani wa hao jwalo ka o ithata. Probleme ya bana dikolong, it's more societal. Because ngwana wa next door a ke mo kgalemela, o thotse information kapa the teaching e tswang, it's either batswadi ba hae ba reng like Mema Sachilore, you dare touch my child. So taba ya boaisani ya fela, ha e be exercised and ha e be fruitful. And then how are dikolong, because banally these democratic rights, tseo ke nahanang country ya rona kapa re le batswadi, whether re 2 kapa re 4 kapa re 10 in the street, we need to be united or re rute bana ba rona hore as much as ho na le di rights, there are responsibilities ho di rights tseo. So problem ko re bana ba na le di rights but ha bana accountability. Eo ba reng after having done or said this, we still have to account. So accountability, responsibility, it's lacking amongst ourselves. Therefore, yetsa teaching ibe difficulty, oma tishere, ube difficulty le ho batswadi, because these rights they are a divider, and it yetsa hore batho ba nahane ba more powerful than others, and it becomes a problem. Now, I want us to also remember one thing, that everybody has a role to play. The parents, the teachers, and the learners. Now, I want to know from the teachers, how do you balance discipline and compassion? And I'll make a clear example. There's that one learner, and sometimes you can't sometimes even discipline this learner because you've got a soft spot for such a learner. But then I want to know in your day-to-day, how do you balance the two, whereby there's discipline and there's compassion? Okay, I think balancing compassion
You said compassion and discipline. Okay, I think what I've discovered in my tenure as an educator is that a lot of times bana ba disruptive, bana ba bontshang a lack of discipline are actually learners that are crying out for love. They are crying out for support. They are crying out to be heard. So, how I balance compassion and discipline, obviously, will hofa banaba eke bonang hore, you know what, this child comes from a family as nang lerato leng, I give them love, I give them compassion, I give them support, and I think as an educator, being rooted in Christ, you can only pray. There's so much that you can do for them, but banabao, they are literally crying out for help, and then you need to obatuse. And what I've noticed that when you start assisting them, then they start showing like signs of being better. So hababi disruptive and of A. So you would send them, maybe go and get me water in the office, go and make me copies, go and do this. And then, so it's giving them responsibility, giving them accountability, giving them what they don't get at home, extending an extra hand of love. And then collaborating as well with parents, talk to the parents, guidance. Sometimes there are matters that are deeper than what you see wanting. It's actually matata amaholo. So reaching out to the relevant people and connecting Lebatoba district and say, I've got this child, this is what I'm experiencing. Can you just research and see what is happening with the child? So I think giving them that love, that extra hand, and praying, that's all we can do. Now how I balance the two, the first important thing, set boundaries. Set boundaries from the beginning. How qala o kopana le ngwana, o hatella discipline ka o seta di boundaries, re bane le di rules, re tsebe hore ka tlaseng ya mem khatebe ho sebetsuwa tjena. Mem khatebe o na le molao o tjena. And tlaseng ya mem khatebe ngwana o fella mon. Set boundaries with those learners, set boundaries with the parents as well. Because if you don't set boundaries le batswadi, they tend to go beyond. Be ba se ba qetella ba se ba sa o bone o le teacher, o so hlaella o le motswalle wa bona. And ha o sena di boundaries, ha o bane le order ka hara school. So it's very important that you set boundaries. The second one, when it comes to compassion, know your learners. Know your learners and know what you are dealing with. And when you know your learners, you definitely know the parents. And you know what support you are going to render to these learners. And you start early with the interventions. Whereas we could have sorted this thing at the beginning of the year. So it is very important. And how to set the boundaries is jwalo, unso o set le batswadi. Ha ba disclose ka bana ba bona ho sa khanya, abditumelo. Batswadi ba na le tendency ya o ska disclosure, antsa tseba hore ngwanaka o na le ADHD, ngwanaka o na le bipolar, ngwanaka ha na hlaha ke a tseba hore o na na le behavior e se normal, e sa tshwane le ya bana ba bang. Di milestones tsa hae di ne di sa tshwane le tsa bana ba bang. But I keep quiet. Ha ke batle assistance ke disclose so that a teacher can know from the beginning hore o deala le situation se jwang ke kgone ho tlo fana ka support. Thank you. Thank you, Mama Khateb. That coming to you guys as the parents, you mentioned rights and responsibilities. Now, ke batla ho tseba, what are the responsibilities of parents apart from paying school fees and just attending meetings? Because I believe that some parents have the sense of failure or ha ke le meeting ya ngwana ke patetse school fees. Ke qetile. I want to know, apart from the two, what are your responsibilities as the parent? Bikarabelo ba batswadi ko hore ba ebe bana ba skolo, in essence ya hore nathi ha ya skolo a whatever subject tseo a di etsang, I need to question her. How was school today? Ona le homework, ona le. If ke kgona ho mo thusa, let me help her.
And secondly, if ke sa kgone ho mo thusa, re ke re o entse Sesotho, nna ke entse Sexhosa. Then ke tlamehile ke check hore mme wa hae o entse Sesotho na. Mme wa hae ha ebe boikarabelo ba hae hore a mo thuse ka dintho tsa Sesotho. Ha na le Afrikaans di subjecteng tsa hae, e re ke mo thuse jwalo ka motho a entseng Afrikaans, ke boikarabelo ba motswadi. And ha ke find out hore ho di subject kaofela tseo a di etsang ho na le mo a lekang teng, I need to question class teacher kapa the subject teacher ya o etsang subject ena o reng ha o bona di marks tsa hao di le so. If I thought it's my responsibility to make a call, Ms. Khatebe, ke bona Nat is not performing well, how to ntwe what might be the problem? If o tlamehile ho be le di extra classes tse etsang kantle ho sekolo, mohlomong sekolong ba na le extra class mara di fella ka nako itseng, ke tlamehile ke ye kantle ho batho ba bang ba ka kgona ho mo thusa for extra classes. Ke boikarabelo ba ka. I mustn't just focus on ya hore ke patala Suncrest this fee a month, therefore ba tlamehile ba etse ntho e nngwe le e nngwe. Ke tlamehile ke tsamaye an extra mile. Le nna ke re ke ngwana sekolo is because o etsa dintho tseo nna ke sa di tsebeng. Challenge ke nana batswadi re ba le yona ba bang ba rona ko hore bana ba rona ba re qaka hobane ba bua le sekgowa sena se tatileng. And then ha o tlamehile o thuse ngwana o bona o le sethotho ho yena. Qetellong o faila o mo thusa hantle sethotho ke yena because o etsa ntho e o thotafatsang hore ho be difficult to thuse yena. Mara hana ka ba fela normally a hlalose maemo a hae o kgone mo thusa hore ke na le tishere Ntate Maseko o dutse hae e re ke founile coach ke mmotse hore a ka se kgone o nthusa ka ngwana ka dinthong tse tshwana le tse. Therefore there are a lot of people around us that they can be able or re thusa re le batswadi re thuse bana ba rona le bona hape ha ba ba open ka di challenges tse ba le tsona ho di subject tsa bona sekolong. Same question, just for like a minute. What do you think are your responsibility as a parent? Now we're moving away from you being an ECD practitioner, but then when you get home, Boikarabelo bo bong ba motswadi ke hore a etse di follow up on behavior ya ngwana sekolong. Usually how we lo collect the reports, ba batla ho bona motswadi mahlong. You have to ask the questions tsa hore o itshwere jwang, so that at least you know hore o thusa kae ha o fihla hae. A se taba ya di thuto fela mo tlamehile o thuse teng. okay, thank you, Masep. Now, I believe that we all understand that this is a partnership, meaning it's the parents and the teachers. But then I would like to know from the teacher side, how do you think you can improve communication with the parents? At the beginning of the conversation, Osmatepo buile hore sometimes there is no communication between the teachers and the parents. Sometimes you find that, not to sound somehow, but then ngwana o na le bothata sekolong. The parents only find out about the problem in third term. While it's first term mem khala bona ngwana wa sokodisa, second term mem khala tebeka ngwana ka classing. But then it's only in the third term ha motswadi a sa hlella dola ta report ut ho neng go batla ngwana wa sokodisa. How do you improve the communication side of everything as teachers? I think communication dikolong e dula e le teng, but nako e be ba yona e bang siyo mohlomong ka matsatsi a mang. Communication dikolong re sebedisa ka di meeting. Re tshwara di meeting le batswadi. Di meeting ha se report fela. Batswadi ba tseba. Ho bana le di meeting mo re buang ka performance ya bana. And then ho bana le di meeting mane mo bitswang batswadi ba ileng hore bana ba bona ba struggle ka performance hape ba struggle ka behavior. Tseno ke tsa di one on one. Mo ileng hore teacher o dula fatshe le batswadi bao ba specific. But hona jwale, social media has made it so easy to improve communication, because re phumana re le mane mo seng rena le di group tsa WhatsApp mo re kgonang ho bua ka di issues tsa rona ka classing fela, and then if there are issues tse individually motswadi wa kgona hore a communicate le teacher ka thoko.
But ke hanelana le taba ya hao Abuti Tumelo ha o re motswadi ke wane o fumana ka term 3. That is highly impossible. You can never find out ka behavior ya ngwana hao kapo ka performance ya ngwana ka term 3. Where were you as a parent at the beginning of the year? Ha ile mona o fumana ditaba tsa ngwana ka term 3. A ke re ngwana ha fumana report ka term 1 o mo bone hore report ya hae ha sebetsa hantle. And teacher o bitsitse meeting wena ha wa ya. Ke boikarabello ba hao wena hape as a parent to go back, because I cannot as a teacher keep calling you and then you don't show up, and then kinse ke o bitsa you don't show up, and then ka term 3 you attack me. It's not fair to us because we are trying to improve as much as we can. I think just to add on what you have just said, Makgatebe, kore, we need to use our children as vessels as well. Bana ba rona, they should know how to bring the communication home. Honale meeting, this is communication. So I think it will also go back to the point where children should be accountable as well. As much as banal the rights, I've got a right to go to school, I've got a right to, they have the responsibility to bring the communication back at home. And then, like you are saying, the WhatsApp, the thing, honale, Instagram, whatever platforms that we have. And yeah, letters, more the colonial resources, we send letters, so make sure that we are baking young one or check away. Honali the letters sit on school, honal communication into school. Mara put your kids accountable hore. Memo we engage. Homework book ya okay, because usually sometimes we send the communication get homework book. Homework book guy get communication at school, so that there's no break there. Adding to what you just said. No? Askiski kupa add something just quickly. It's a short one. Ke kopa ba blaisa ba santsane ba le teng ka mona. What they do, how bitsitse motswadi, ena ke ya secondary, ne? How bitsitse motswadi, hona jwale, ntho e etsahalang le questioning. They have a tendency of paying motswadi e se motswadi wa hae, a kopanang le yena strateng. They know. Ba patala motswadi o abatla a tlo re ke motswadi wa hae, because they do not want the real parent to know the kind of behavior e ba e etsang sekolong. So that is what we are going through now in secondary schools. The one near me now, what they do, and le rona re startile ho copy from them. Now motswadi ha fihla o se atla a tshwere ID. It is the only way to know that this is the real parent. Yeah, hotata, se le utlwile o batla ID. Le ka zama le qheka le leng la o lokisa taba ID, a ke tse le tla e bona jwang. Coming back to the parents, tse ke shebile nako, I understand what the teachers are saying, but then we have another predicament, and I think teachers can attest to this. We find that there's a difference when you come to check into the partaking of parents within schools. How fika in the township schools, you see that there's no, parents are not always there, whether it's sports activities, whether it's something cultural. But when you get to your former Model C schools in town, whether it's a hockey practice or thola motswadi o teng. Now, I want to understand what could be something that makes parents to feel so disconnected, whereby how fika maybe go Beverly High ho dlalwa match ke ma teacher fela ona batswadi ba supportang bana. But when you get to your schools like your Riverside and them, you find that parents are parking their cars, they're all over there to support their kids. What could be making you guys feel so disconnected into also supporting bana, because this also plays a role in discipline? Nna ke nahana ke taba ya freedom. Hona le culture ya batho ba misinterpretang freedom ka tsela e seng yona. You are never freed until you fight for the freedom that today you said it's freedom. Freedom was fought for very hard. So ntho ile ngwa e lwanela ka thata ha o so ithotse ha o bapale ka yona. Jwale makeisheneng
dikolong tse ngata tse ranwang ke government where the money is not paid. Batho ba bana taba ke re ha lose. Ha lo tseka tjhelete ya hae. O a tseba hore ngwana ka tla ya sekolong, ha sekolo se kena ka 8:30 ke ba bona makeishene mono ba etsa. Ka 7 o thola ngwana ka 9 o jere dibuka ya sekolong. Because la ha ile sekolong mo hona le ntho hore di right di re la ha fitlile la ta understand ke ngwana o setswe jwale ipotsa ngwana o selwa hana thewela kae ha bulelwe gate a kene ke di right se sena boikarabelo ene batho ba rata ho lwanela dintho tseo ba ileng ba di lefella so mo sa ka ngwa ba le tifo kapa o ba le tjhelete batho ha bana taba le ho senya ha dintho o ka etsa this practical example hara mitsi ya rona ka mona re phela community ya rona e very dirty ke dula Sebokeng but Sebokeng is the dirtiest township o di township kaofela batho aba mind ho etsa di dumping site di next door tsa batho ba bang and how batho nka bikarabela how motsa RY masipala o tlatla do you pay that masipala ba re ke mo vote masipala because batho it's freedom eo ba sa kang ba elwanela ha ba ne ba elwanetse ba isebeleditse they wouldn't allow hore dintho di fele di shwe di le ka ramatso a bona so ke ka hona dikolong tsa rona tsa makeisheneng batswadi ba bangata la ha ba tla di meeting ba tlo mamela ha ba tlela meeting ho tlo contribute or no re ne re nahana sekolo se etse hore lore ba mamela ba re principal o no re nna ha re no kitseo fela ba re a leboha because thuto ya bana ba bona e ka re ha important because ba fihlile kanana eleng freedom ya bona and freedom ya bona ha ina di goal tsa hore ha ke tloa mo ke tlamele ke tshele Jordan before ke tshela Jordan I was sent go Jericho pele habana Jericho habana Jordan ba emi fela Nokeng that's what is happening. Kinana Tateo Sabuile taba e kgolo, but adding on what he has said, ke taba ya hore batswadi ba checkile out from being parents, most of them, because re na le dikolo le bana ba governwang ke melawana. Le ka tlung batswadi are still struggling as teachers are. Tabeng ya ho discipline bana. So how kgone ho ba there, fully there, emotionally, with everything that you have, ho ngwana are unruly even to you, because o qadile pele a ba jwalo ho wena pele a lo ba jwalo ho teacher. So ke nahana batswadi ba tswile ke yona ntho e etsang hore ho be thata ka ho fetisisa. Ke leboha Matsepo. And another thing, I get if teachers have ever experienced this, we have a lack of attendance for the meetings at school because batswadi ba re ba thowetse. But then when you ask gore le patale di tripi tsa bana le ga le sebetse, it still baffles a lot of us. Hore ha o tla le meeting ba re ha ba yo ba thowetse. Mara how to patala trip no ga re sebetse ga sokola. Ke ho check out moruti. Okay, ha le ba le responsibility. Bachaisitse because yeah, bachaisitse. Thank you. Now, to everybody within the panel, in just a minute, if you could change one thing within the education sphere regarding discipline, what would be that one thing? Would it be bring back the corporal punishment? What would it be? El ka e fetola ha ka tuka sa no wa tsoa o fuwa chance ya fetola ntho e one. E tla etsang hore discipline e be teng dikolong e ka ba eng? O se mapiri tla qala ka wena. Restructure our education policies. Iskaba fela, don't do this, don't do. Then if I don't do this, how can you help me? What is an alternative? If I shapa ngwana, I don't want to shapa ngwana ihlile.
but mphe ntho e nka e etsang ho ngwana oo hore ke mo discipline hobane ha ke re a eme ka tlelaseng ke kotsi hape ha ke re o yena tsoma ema ka ntle ha ka tlameha hore a eme ka ntle ha ke re ha o ye breaking ha ka tlameha hore ke re a ska ya breaking ha ona ntho e ke tla be ka e etsa Yo, yeah, no ke mathata, honestly. Detention hai yo, lao ka go ba ruoda, what's one? Is it off? 1, 2, 3, testing. So now, one crucial thing I think should happen. I think we should bring back Jesus to the schools, Shem. I don't want to lie. I know, hi, we should. There's a freedom of religion. I mean, religion. This and that. Amen. Who's my baby? Ke ho etsa di reviews le batswadi ha melawana e mme Maphiri buang ka yona e tlo kenywa tshebetsong ho na le di reviews tse tswang ke ipotsa mehlena hore di etswa ho kae because the very people who are affected by these rules, like lately who kentswe Bella Bill. Batswadi bongata ba rona ha re tsebe ke eng tweno. Mara bana ba rona they are in socials, ba tseba. And ha yetsa, o yetsa ali informed ngwana hore ha ona motho a tlo mo etsang letho. So, o hlokahala hore ha e kenywa tshebetsong ho tlohe dikerekeng. Ka nako ya kgatello nakong eo batho ba ne ba lwanela tokoloho ska tata has said kereke e ne le pleke ya botshabelo and batho ba batsho will make a place of prayer a place of meeting to discuss hore ba lwana jwang. I think going back to the basics, God, church ke yona fela ntho e tlo re sebeletsang. Basebetsi mo le nna ba tisitse Jesu a kgutlele ha re dutse mona re 4 ke batla re ipone re le Sebokeng zone kaofela mona ntate wa ka ha ne a re hodisa hae re ne re sena setshabelo se se mo re ka balelang teng ha e se botshepehi re le tifi kaofela ya Monywabe ha o no entse phoso o balea o ya ragadi ha o fitla ragadi a re wena o menze ntono boti o na nka bosiu a o khutsetsa heno o ntata ha o baleela ha ho makhelwane ntate Mokwena o tla re ha ke batlo qabana le Monywabe wa o nka o isa Monywabe jwale ha bana ba rona bana le botshabelo bo senang botsitso ke ka ona re itholang re le society ya so ha re le bo makhelwane re le Seboka so ngwana ka ha tsoa o seng ke re ke batla o bona o tla ja kae ha fitla mona ha rola pile ba re ya heno ha ya man ba ro ya heno ha ya tech shop ya ne ba re ya heno so bana ba rona hona le mo ba balelang teng ba sa lelekweng because hona le batswadi ba accommodateang ka botlokotsebe ba bona so a re mo Jesu Eba ena ka utsho jwalo re fitlile pheletsong ya word of faith discussion on education ke tlo kopa fela hore ke le lebo you've been a good audience next time re tlo le fa di gift just check under your chair there is something nice ha o sa e thole kopa o nehele tla ba teng next time shalom